Muchos Padres aman profundamente a sus hijos. Se esfuerzan, trabajan duro y desean darles una vida mejor. No hay malas intenciones en su corazón. Sin embargo, ser un buen padre no siempre significa hacerlo todo bien. Existen hábitos cotidianos, normalizados y repetidos sin pensar, que poco a poco pueden tener el desarrollo emocional de un niño, incluso cuando provienen del amor. Estos padres no gritan todo el tiempo, no abandonan, no golpean. Son padres presentes, pero sin darse cuenta, repiten patrones aprendidos. Phrases heredadas y conductas automáticas, que digan huellas invisibles. Huellas que no se ven en la infancia, pero aparecen en la adolescencia y explotan en la adultez. Uno de los hábitos más comunes es minimizar las emociones del niño. Cuando el hijo llora y escucha phrases como, no es para tanto, deja de exagerar, eso no duele. Aprende una lección peligrosa. Sus emociones no importan. No aprende a gestionarlas, aprende a esconderlas. Y un niño que es obligado a callar lo que siente se convierte en un adulto que no sabe expresarse o que explota sin control. Otro hábito de niño es comparar. Comparar con hermanos, primos o compañeros. Mira como él se puede. Tu hermana es más responsable. Porque no eres como, aunque el padre cree que está motivando. En realidad está sembrando inseguridad. El niño empieza a creer que solo será amado si cumple expectativas ajenas. Así nace la necesidad constante de aprobación. También está el hábito de no escuchar realmente. Padres que oyen, pero no escuchan. Que interrumpen, que dan soluciones rápidas sin entender el problema. El mensaje oculto es claro, no tengo tiempo para ti. Y para un niño, la atención es amor. Cuando no la recibe, comienza a buscarla de otras formas, muchas veces negativas. Estos hábitos no nacen de la maldad, nacen del cansancio, del estrés, de la crianza que los propios padres recibieron. Pero que sea comprensible no significa que no tenga consecuencias. Porque los niños no recuerdan exactamente lo que les dijeron, pero sí como los hicieron sentir. Reconocer estos hábitos no es una acusación, es una oportunidad. Una oportunidad de romper ciclos, de crear con más conciencia y de sanar tanto al hijo como al niño. Interior del propio padre. En la siguiente parte hablaremos de hábitos silenciosos que parecen inofensivos, pero que construyen miedo, culpa y baja autoestima sin que nadie lo note. Hay hábitos que no hacen ruido, no generan discusiones y hay castigos visibles. Son silenciosos, diarios y aparentemente normales. Pero justamente por eso son los más peligrosos. Uno de ellos es el control excesivo disfrazado de protección. Padres que deciden to do por sus hijos, que sentir, que pensar, que elegir. Creen que así evitan errores, pero en realidad evitan el aprendizaje. El niño crece sin criterio propio. Con miedo a equivocarse y con una dependencia emocional, que luego se transforma en ansiedad. Otro hábito común es usar el miedo como herramienta educativa. Phrases como si no haces esto, te voy a pasar algo, me vas a decepcionar. Dios se va a enojar contigo. Pueden parecer inofensivas o incluso culturales, pero generan una crianza basada en el temor, no en la comprensión. El niño obedece, sí, pero no porque entienda, sino porque tiene miedo de perder amor.
aprobación o seguridad. También está el hábito de invalidar los logros. Padres que rara vez reconocen el esfuerzo y solo señalan el error. Puedes hacerlo mejor. No era tan difícil. Eso es tu obligación. El niño aprende que nunca es suficiente. Que siempre falta algo. Y esa sensación se queda grabada, empujándolo a exigir sin descanso y a sentirse vacío incluso cuando alcanza metas importantes. El sarcasmo y las burlas en broma son otro hábito de niño. Reírse del niño frente a otros. Usar apodos humillantes o exponer sus errores como chiste. El padre no vedano, pero el niño siente vergüenza. Aprende que mostrarse tal como es lo pone en riesgo. Así nace la inseguridad social y el miedo al ridículo. Un hábito muy normalizado es no pedir perdón. Padres que creen que disculparse les quita autoridad. Pero cuando un adulto nunca reconoce errores, el niño aprende dos cosas. Que el poder justifica el daño y que equivocarse es imperdonable. Luego, es niño se vuelve duro consigo mismo o repite el mismo patrón con otros. La ausencia emocional también deja marcas profundas. Estar físicamente presente, pero emocionalmente distante. Un padre que siempre está ocupado, cansado o distraído en cena sin palabras, que el afecto es escaso. El niño se adapta. Se vuelve autosuficiente demasiado pronto y deja de pedir, pero por dentro, sigue necesitando. Estos hábitos no gritan, no golpean, no castigan, pero moldean creencias profundas. No soy suficiente. Amar duele, equivocarse es peligroso. Y esas creencias guían toda una vida. En la próxima parte hablaremos de cómo estos hábitos se reflejan en la adultez y por qué muchos padres no entienden en qué momento todo salió mal. Con el paso del tiempo, los efectos de estos hábitos empiezan a mostrarse, no siempre de forma evidente. Muchos padres se sorprenden cuando su hijo, ya adolescente o adulto, se vuelve distante, irritable o emocionalmente frío. Se preguntan qué falló, si siempre hicieron lo mejor que pudieron. Y es verdad, hicieron lo que sabían, pero lo que no se ve, también educa. Uno de los reflejos más comunes en la adultez es la dificultad para expresar emociones. Hijos criados en entornos donde sus sentimientos fueron minimizados aprenden a guardarlo todo. No saben pedir ayuda, no saben decir me duele, no saben poner límites. Parecen fuertes, pero por dentro cargan una tensión constante. Otro resultado frecuente es la necesidad de aprobación. Adultos que buscan validación en el trabajo, en la pareja, en los amigos, que se esfuerzan demasiado, que temen decepcionar y que se sienten culpables cuando dicen no. Este patrón nace en la infancia, cuando el amor se percibía como condicionado al rendimiento o al buen comportamiento. También aparece el miedo al error. Personas que evitan nuevos desafíos, que procrastinan o que abandonan proyectos antes de empezar. No es falta de capacidad, es miedo aprendido. Miedo a equivocarse, a ser juzgado, a no estar a la altura. En miedo sembrado por críticas constantes o expectativas imposibles. En las relaciones afectivas, estos hábitos se transforman en dependencia o distancia extrema. Algunos adultos se apegan demasiado, temiendo el abandono. Otros hacen lo contrario, no se permiten sentir, no confían, no se entregan. Ambos extremos tienen la misma raíz.
Una infancia donde el afecto no fue seguro y constante. Muchos padres dicen, mi hijo ahora es muy sensible. Se enoja por todo, no habla conmigo. Pero pocas veces se preguntan que aprendió es niño sobre comunicarse. Confiar y sentirse escuchado. Porque los hijos no se alejan sin motivo. Se prodigan. Lo más doloroso es que muchos adultos repiten los mismos hábitos con sus propios hijos. No por quieren, sino porque es lo único que conocen. Así nacen los ciclos familiares, que pasan de generación en generación, normalizando el dolor silencioso. Pero entender esto no es para culpar, es para despertar. Por cuando un padre reconoce el impacto de sus hábitos, también recupera el poder de cambiar. Siempre es mejor tarde que nunca. En perdón, una escucha real, un abrazo sincero pueden sanar más de lo que se imagina. En la siguiente parte hablaremos de cómo romper estos hábitos y que pequeñas acciones pueden transformar profundamente la relación con los hijos. Romper estos hábitos no requiere perfección, requiere conciencia. Muchos padres creen que para cambiar necesitan hacerlo todo bien, de un día para otro. Y al no lograrlo, se rinden. Pero la crianza no se transforma con grandes discursos, sino con pequeños gestos constantes que le dicen al niño, te veo, te escucho, importas. El primer paso es aprender a escuchar sin corregir de inmediato. Cuando un hijo habla, no siempre necesita una solución. Muchas veces solo necesita ser entendido, guardar silencio, mirar a los ojos y validar lo que siente puede parecer simple. Pero para un niño es profundamente reparador. Phrases como entiendo que te sientes así, o tiene sentido lo que sientes, cambian completamente el mensaje que recibe. Otro cambio poderoso es permitir el error. Dejar que el niño se equivoque. Que enfrente consecuencias acordes a su edad y que aprenda sin humiliación. Cuando el error no viene acompañado de miedo o vergüenza, se convierte en aprendizaje. Así se forma la seguridad interna y la confianza en uno mismo. Pedir perdón también sana. Un padre que reconoce que se equivocó no pierde autoridad. Gana respeto. Decir me equivoco. No debe hablar de así o lo siento, sana responsabilidad emocional. El niño aprende que amar no es donar. Y que los vínculos se cuidan reparando. El tiempo de calidad es otro hábito clave. No se trata de cantidad, sino de porcentaje real. 10 minutos sin celular, sin distracciones, solo compartiendo. Para un niño, esos momentos construyen recuerdos de seguridad que duran toda la vida. Cambiar el lenguaje cotidiano también es essential. Sustituir críticas por guía, comparaciones por reconocimiento, órdenes por diálogo. No es dejar de poner límites, es ponerlos con respeto. Un límite explicado con calma ensena más que un grito impuesto con miedo. Es importante que los padres revisen su propia historia. Muchos hábitos vienen de heridas no sanadas. Un padre que se permite cuestionar cómo fue criado empieza a creer diferente. Sanar al adulto es una de las formas más profundas de proteger al niño. Estos cambios no solo transforman al hijo, transforman la relación. El hogar deja de ser un lugar de tensión y se convierte en un espacio seguro. Y cuando un niño se siente seguro, flores. En la próxima parte hablaremos de hábitos positivos que fortalecen la autoestima. Y crean vínculos emocionales sanos a largo plazo.
La autoestima de un niño no se construye con elogios exagerados ni con palabras vacías. Se forma en el día a día. A través de hábitos simples que le enseñan quién es y cuánto vale. Padres buenos pueden fortalecerla sin darse cuenta, así como también pueden debilitarla sin intención. La diferencia está en la forma. Un hábito positivo fundamental es reconocer el esfuerzo, no solo el resultado. Cuando en Padres veo cuánto te esforzaste en lugar de solo importar si ganas. El niño aprende que su valor no depende del éxito. Aprende a disfrutar el proceso y a confiar en sus capacidades incluso cuando falla. Dar opciones también fortalece la autoestima. Permitir que el niño elija dentro de límites adecuados, que ropa ponerse, que actividad hacer primero, cómo resolver un pequeño problema, la enseña que su opinión cuenta. Poco a poco desarrolla autonomía y seguridad para tomar decisiones. Otro hábito poderoso es validar las emociones sin juzgar. No se trata de permitir todo, sino de entender primero. Entiendo que estés enojado, pero no está bien pegar es muy distinto a dicha dolor ahora mismo. El primer mensaje educa, el segundo reprime. El contacto afectivo constante también es clave. Abrazos, palabras de cariño, miradas de complicidad. El afecto no malcria, al contrario, fortalece. Un niño que recibe amor sin condiciones no necesita buscarlo desesperadamente fuera. Incluir al niño en conversaciones familiares apropiadas a su edad genera pertenencia. Sentirse parte del sistema familiar. Escuchado y tomado en cuenta. Construye identidad y confianza. El niño deja de sentirse invisible. El ejemplo sigue siendo el maestro más fuerte. Padres que se respetan. Que manejan sus emociones. Que piden ayuda cuando la necesitan. Enseñan más con sus actos que con cualquier discurso. El niño aprende observando cómo el adulto se trata a sí mismo y a los demás. También es importante permitir la expresión auténtica. No imponer etiquetas como te eres así o siempre haces lo mismo. Las etiquetas limitan. En cambio, describir conductas sin definir la identidad abre espacio al crecimiento. Estos hábitos positivos no requieren perfección, requieren intención. Cuando se practican con constancia, crean una base emocional sólida que acompaña al niño toda su vida. En la siguiente parte hablaremos de errores comunes que incluso los padres conscientes siguen cometiendo. Incluso los padres más conscientes, amorosos y bien intencionados siguen cometiendo errores. No porque no aman, sino porque son humanos. El problema no es equivocarse, sino no revisar esos errores a tiempo. Algunos hábitos dañinos se esconden detrás de buenas intenciones y por eso pasan desapercibidos durante años. Uno de los errores más comunes es sobreproteger. Padres que resuelven todo antes de que el niño lo intente. Que evitan cualquier frustración o dificultad. Creen que así lo cuidan. Pero en realidad, le quitan la oportunidad de desarrollar resiliencia. El niño crece con miedo al mundo y con poca confianza en su capacidad para enfrentar problemas. Otro error frecuente es exigir madurez emocional que no corresponde a la edad. Phrases como ya estás grande para lograr, o comporte como un adulto, colocan una carga injusta sobre el niño. Esto lo obliga a reprimir emociones para cumplir expectativas, generando adultos desconectados de su mundo emocional.
También este el hábito de hablar del niño como si no estuviera presente. Comentar sus errores, defectos o problemas frente a otros, incluso familiares, daña profundamente su autoestima. El niño escucha, entiende y guarda. Aprende que su intimidad no es respetada. Usar el silencio como castigo es otro error dañino. Ignorar al niño cuando se equivoca. Retirar el afecto o dejar de hablar genera confusión y ansiedad. Para un niño, el silencio duele más que un regaño, porque amenaza el vínculo. El mensaje que recibes, si fallas, dejo de quererte. La incoherencia entre palabras y acciones también confunde. Padres que dicen una cosa y hacen otra, que permiten y no cumplen, que imponen normas que ellos mismos no respetan. Esto rompe la confianza y enseña que las reglas son arbitrarias. Otro error muy normalizado es no cuidar el tono. No hace falta gritar para herir. En tono sarcástico, cansado o despectivo de llamarcas. Los niños recuerdan más como se les habló que lo que se les dio. Reconocer estos errores no significa culpar sin fin. Significa responsabilizarse con amor. La crianza consciente no es la ausencia de errores, es la capacidad de repararlos. En la próxima parte hablaremos del poder de la reparación emocional y de cómo en solo gesto puede cambiar completamente una relación dañada. La reparación emocional es uno de los actos más poderosos en la crianza. Y también uno de los más ignorados. Muchos padres creen que, una vez dicho algo o cometido un error, ya no hay vuelta atrás. Pero en realidad, el vínculo no se rompe por el conflicto. Se rompe cuando no hay reparación. Reparar no significa justificar ni minimizar lo ocurrido. Significa reconocer el impacto emocional que tuvo en el niño. Cuando un padre se acerca y dice, sé que te lastima con lo que dije. O entiendo que te sientes solo cuando reacciona así. El niño se siente visto. Y sentirse visto sana. Este proceso enseña al niño que los conflictos no destruyen el amor. Que las relaciones pueden atravesar momentos difíciles y aún así mantenerse seguras. Aprende que es posible hablar de lo que duele sin miedo a perder el vínculo. La reparación también modela inteligencia emocional. El niño aprende a identificar emociones, a expresarlas y a asumir responsabilidad por sus actos. Aprende que pedir perdón no es debilidad, sino valencia. Muchos adultos nunca recibieron reparación en su infancia. Fueron heridos, pero nunca escucharon en lo siento. Por eso les cuesta tanto hacerlo ahora. Pero romper es patrón cambia generaciones enteras. La reparación no requiere discursos largos. A veces basta un abrazo, una mirada sincera, una frase clara. Lo importante es que sea genuina, no automática. El niño distingue perfectamente cuando un perdón es real. Y cuando es solo una forma de terminar la discusión. También es importante invitar al niño a expresar lo que sintió. No interrumpir, no defenderse, no justificar. Escuchar sin atacar. Eso construye confianza profunda. Cuando la reparación se vuelve un hábito, el hogar deja de ser en lugar de miedo al error y se convierte en un espacio de aprendizaje emocional. El niño ya no necesita protegerse del adulto, porque sabe que será cuidado incluso en el conflicto. Este tipo de crianza no cría niños frágiles, cría niños seguros, seguros de que pueden equivocarse, sentir, hablar y seguir siendo amados.
en la siguiente parte hablaremos del impacto a largo plazo de una crianza consciente, y cómo estos cambios se reflejan en la vida adulta del hijo. Cuando un niño crece en un entorno donde hay conciencia, escucha y reparación, los efectos no siempre se notan de inmediato, pero se manifiestan con fuerza en la vida adulta. No se trata de adultos perfectos, sino de personas emocionalmente más estables, con una relación sana consigo mismas y con los demás. Uno de los impactos más claros es la capacidad de poner límites sin culpa. Estos adultos pueden decir no sin sentir que están fallando a alguien. Aprenderán desde pequeños que sus necesidades importan, y que el amor no se pierde por expresarlas. También desarrollan una relación más sana con el error. No se paralizan ante el fracaso y se castigan sin piedad. Entienden que equivocarse es parte del crecimiento, no una amenaza a su valor personal. Esto los vuelve más creativos, resilientes y perseverantes. En el ámbito emocional, saben identificar lo que sienten y comunicarlo. No necesitan gritar y callar durante meses. Pueden hablar de lo que les duele, pedir apoyo y ofrecerlo. Esto fortalece profundamente sus relaciones de pareja, amistades y vínculos laborales. Otro efecto importante es la autonomía emocional. No dependen de la aprobación constante para sentirse valiosos. Pueden disfrutar de la soledad sin sentirse abandonados y construir relaciones por elección, no por necesidad. Estos adultos también tienden a romper ciclos. Al haber experimentado una crianza más consciente, son capaces de crear de forma diferente a la que recibieron generaciones anteriores. No repiten por inercia, eligen con intención. A nivel interno, suelen tener una voz interior más compasiva. En lugar de criticarse duramente, se hablan con respeto. Esto no los hace débiles, los hace humanos y equilibrados. Nada de esto significa que no enfrenten dificultades. La vida sigue siendo compleja, pero cuentan con herramientas emocionales para atravesar sin destruirse a sí mismos y a quienes aman. La crianza consciente no garantiza una vida sin dolor, pero sí una vida con recursos para enfrentarlo. Y eso es uno de los regalos más grandes que un padre puede ofrecer. En la siguiente y última parte hablaremos directamente a los padres. Como empezar hoy, sin culpa y sin miedo, incluso si sienten que es tarde. A los padres que leen o escuchan esto y sienten un nudo en el pecho, es importante decirles algo con claridad, nunca es tarde. La crianza no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de mirarlos de frente y decidir, hacerlo diferente a partir de hoy. Muchos padres cargan culpa al reconocer hábitos dañinos. Pero la culpa paraliza, la responsabilidad consciente transforma. No se trata de castigarse por lo que no se hizo, sino de aprovechar el poder que todavía existe en el vínculo. Mientras haya relación, hay posibilidad de sanar. Empezar no requiere grandes cambios, requiere presencia, requiere bajar el ritmo, mirar al hijo como una persona completa. No como un proyecto que debe cumplir expectativas. Requiere escuchar sin carregar, acompañar sin controlar, guiar sin humilar. Hablar con el hijo, incluso si es adolescente o adulto, puede ser profundamente sanador. Decir, estoy aprendiendo, sé que me equivoco. Quiero hacerlo mejor contigo. Estas palabras no debilitan al padre. Humanizan la relación.
Y muchos hijos han esperado ecos para escucharlas. Es importante aceptar que cambiar incomoda. Romper hábitos genera resistencia, porque implica cuestionar lo aprendido. Pero cada pequeño cambio envía un mensaje poderoso. El amor puede evolucionar. Criar con conciencia no significa criar sin límites. Significa criar con respeto. Significa entender que la autoridad no nace del miedo, sino de la coherencia y el vínculo. Padres buenos existen. Padres con malos hábitos también. La diferencia la marca quien se atreve a revisar, a desaprender y a elegir distinto. Es acto, aunque silencioso, tiene un impacto enorme. Los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres reales, presentes y dispuestos a crecer junto a ellos. Y cuando un padre sana, no solo cambia la historia de su hijo, cambia la historia de toda una familia.